Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Iza Izlan dalam agenda Awani dan kita nak bercakap tentang bidang sains dan teknologi. Dan selalunya bidang sains dan teknologi ini selalunya orang rasa menakutkan ataupun sukar ataupun satu bidang yang susah dan membosankan. Tapi sebenarnya ia adalah satu elemen penting untuk dalam kehidupan seharian kita. Ia satu elemen yang kita tak boleh hidup tanpa. Dan menyedari kepentingan memupuk minat dalam bidang sains dan teknologi ini dan juga matematik mungkin, Akademi Sains Malaysia ASM mengambil inisiatif untuk menganjurkan cabaran sains nasional ataupun The National Science Challenge. Dan tahun ini masuk tahun ke-15 penganjuran, sebenarnya dah lama diadakan. Dan objektifnya untuk memupuk minat dan juga mempersiapkan generasi muda akan datang agar menjadi pelopor dan juga perintis bidang sains dan teknologi di Malaysia untuk masa akan datang. Dan bersama dengan saya untuk membincangkan tentang perkara ini, tak lain tak bukan adalah wakil daripada Akademi Sains Malaysia sendiri, iaitu Profesor Dr. Yang Farina Abdul Aziz, yang juga Fellow Akademi Sains Malaysia dan juga pengerusi jawatankuasa pemandu Cabaran Sains Negara. Selamat datang ke agenda Awani, Prof. Terima kasih. Dan juga Encik Lokman Baharudin, iaitu pengarah sumber manusia Exxon Mobil Subsidiaries Malaysia. Selamat datang ke agenda Awani. Ya, terima kasih. Okey, pertama sekali mungkin saya nak bercakap dengan Prof dahulu tentang National Science Challenge ni. Dan apabila saya pergi ke website dan saya baca sedikit sebanyak tentang cabaran sains ni, National Science Challenge ni, hadiahnya cukup menarik. Antaranya mereka dapat peluang untuk lawatan saya belajar di Sweden dan juga mereka dapat menonton sendiri Nobel Prize Award Ceremony. Ya, jadi itu satu perkara yang sangat penting saya rasa sebab satu dunia nak tengok. Dan bagi pendapat Prof sendiri, bagaimana hadiah ini ataupun habuan ini dapat menarik minat generasi muda untuk satu hari nanti aku yang akan berada di sana. Apa pendapat Prof? Terima kasih Iza. National Science Challenge, semasa saya mula terlibat, saya lihat banyak guru dan sebagainya akan bertanya pada kami, soalannya macam mana. Ada juga yang merungut kenapa soalannya tidak berpandukan kepada kurikulum sekolah. Kerana soalan ni ditanya tu betul-betul berkaitan dengan sains, based on general knowledge in science, minat pelajar. Bermakna kita nak mendapatkan yang tim yang menang itu mereka yang betul-betul minat tentang sains. Hadiah dia ialah satu trip, lawatan sambil belajar ke Stockholm dan juga dapat hadir di dalam award ceremony untuk Nobel Prize, Tetapi pada saya, kalau hendak melawat kebanyakan orang sekarang sudah ada cukup duit untuk pergi lawatan. Hadiah ini yang paling bermakna ialah untuk berinteraksi dan juga mendengar kuliah daripada pemenang hadiah Nobel. Itu tidak ada duit yang boleh membelinya. Dan pada tahun lalu untuk masuk ke dalam, untuk mendapat tiket, dia lebih sukar daripada nak mendapat tiket untuk akademi punya Academy Awards. Academy, If you go to the Hollywood, it's more difficult, I think. Dan ramai profesor yang terkenal, tersohor tidak boleh masuk untuk melihat the award ceremony. Tetapi melalui Akademi Sains dan dibantu oleh Exxon Mobil, kita lihat kita bekerjasama dengan Swedish Royal Academy dan kita mendapat 6 tiket. Last year kita dapat 7 tiket untuk dapat masuk. Dan Prof sendiri membawa pemenang-pemenang pada tahun lepas. Tahun lalu. Bagaimana reaksi mereka dapat berinteraksi dengan mereka yang memenangi Nobel Prize ni? Kita lihat mereka sangat teruja. Dan kenapa mereka teruja? Kerana mereka memahami betapa besarnya. Kalau mereka tidak memahami, pada mereka it's just like going to another ceremony. It doesn't mean that much. Tetapi saya lihat 3 pemenang yang tahun lalu daripada College Yayasan Saat, mereka memahami apa maksudnya dan mereka memahami betapa besarnya this Nobel Prize dan mereka sangat teruja. I can see that they were so happy mendapat mengambil gambar dengan Peter Higgs dan sebagainya dan diberi nasihat, Dan I would say they will go a long way. Face to face. Yes. Dan ini itu semua yang tak boleh dibeli. Itu tak boleh dibeli. Pengalaman yang tak boleh dibeli. Pengalaman itu tak boleh dibeli. Trip ke Stockholm siapa boleh kan? Yes, that's right. Dan ini semua mustahil kalau tanpa bantuan Exxon Mobil. Mungkin banyak causes di luar sana dari segi environment ataupun pendidikan sendiri. Banyak yang boleh Exxon Mobil bantu. Tapi
kenapa memilih National Science Challenge ini? Apakah kepentingannya mungkin? In our oil and gas industry, in the energy industry, we depend a lot on science and technology. ExxonMobil as a company globally and in Malaysia, we rely heavily on our engineers, our scientists, and our geoscientists to be able to develop the hydrocarbon resources to deliver energy as efficiently and effectively. So essentially we rely on people with the right skills, with the science and technology kind of background. From that perspective, we would support any initiative that would encourage human capital development in the areas of science, technology, engineering, and maths. In Malaysia, we not only support the National Science Challenge, we are also involved in sponsoring the International Math Olympiad. Oh, okay. And so again, we believe that by supporting this particular program, we could inspire the future generation who can then support development of the industry and Malaysia as a whole. Yep. As a company that relies heavily on sciences expertise, do you feel that there is a scarce resources of people who are skilled in sciences and technologies and also math here in Malaysia? I would say generally yes. For Malaysia to develop and to achieve our ETP, Economic Transformation Program objectives, and at the rate of development that we require, based on our experience, what we see in the industry, we certainly need more people. We definitely need more talents to support just the base business without future requirements. So I would say, generally speaking, yes, we certainly need to try to encourage, trying to entice more of the younger talents to be interested in maths and science. Also, even if they are not necessarily going to end up in engineering or maths and science kind of careers, even if they are in the arts industry or business, people with science and math background will generally do a lot better from our assessment. I agree. Okey, baiklah, dan menurut Kementerian Pelajaran Malaysia dalam satu kajian yang dilakukan pada tahun lepas, sebenarnya lebih kurang hanya 30% sahaja di kalangan anak-anak muda yang sebenarnya memilih aliran sains. Dan lepas ini kita akan bincangkan mengapa perkara ini berlaku dan bagaimana mungkin National Science Challenge ini dapat menarik minat di kalangan pelajar untuk mengambil bidang sains. Tapi kita berhenti berehat seketika dahulu dan kita akan kembali selepas ini. Pada tahun 2013, Kementerian Pelajaran Malaysia mengeluarkan satu angka bahawa 30% sahaja pelajar di sekolah-sekolah di Malaysia mengambil aliran sains, dan ini sebenarnya 30% adalah satu number yang agak membimbangkan sebenarnya kerana dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia sendiri pada tahun 2013 hingga tahun 2025 yang diperkenalkan oleh Sri Muhyiddin Yassin, kita ingin menjadi mungkin salah satu negara yang top 3 di Asia untuk dalam bidang sains dan matematik. Dan are we there yet? Adakah kita bersedia untuk mencapai di tahap itu, dan mungkin apakah dari segi Akademi Sains Malaysia sendiri selain daripada mengadakan National Science Challenge, apakah lagi mungkin langkah-langkah yang boleh diambil, dan adakah National Science Challenge ini membantu kita untuk mencapai tahap tu? Terima kasih, soalan yang sangat sukar. Sebenarnya kita ingin mencapai untuk negara maju, bukanlah menyatakan bahawa bidang sastra tidak penting, ia penting. Tetapi kalau kita lihat sekarang ni, asas untuk kita menjadi negara maju
mesti berasaskan sains dan teknologi. Dan dengan itu sebenarnya kita mensasarkan 70% pelajar untuk membuat masuk aliran sains. Tapi sekarang ni kita jauh lah. 60 ke 70% kita sangat jauh, separuh daripada nombor yang seharusnya berlaku. Mengapa ini berlaku ya? Saya rasa salah satu sebab ialah mereka melihat dari segi kerjaya di luar sana, mereka lihat bahawa menjadi seorang ahli saintis tu mungkin tak nampak menarik. Ya, tak nampak menarik dan mereka tidak nampak dia punya pathway, career pathway itu tak nampak jelas. Dia nampak kalau jadi saintis, jadi pensyarah dan jadi saintis. Atau pakai lab coat di makmal. Lab coat di makmal. Dan di Akademi Sains, kita cuba untuk menarik minat ya pelajar di sekolah. Kita terlibat juga dengan kementerian untuk mempopularkan dan juga MOSTI untuk mempopularkan sains di sekolah. Selain daripada itu, kita lihat the professional bodies as well. Macam saya terlibat dengan Institut Kimia Malaysia. Memang kita turun padang. Kita pergi macam kita kata Karnival Kimia Malaysia. Kita bawa laboratory ke kawasan pendalaman. Tahun lalu kita pergi ke Kota Belud. Kita bawa eksperimen, kita bagi kanak-kanak sekolah, kita dia seronok. This is what science is. Dia suka kalau macam ni. Tetapi mungkin salah jadi satu lebih cara, hands-on. Yes. Dan kita lihat mungkin sepatutnya sains kita lebih hands-on daripada sekolah rendah lagi. It has to be hands-on. Because science is practical. Being practical. Sebagai saya seorang ahli kimia, saya lihat saya selalu bagi tahu pelajar, kita harus to be able to connect between the theory and the practical. Whatever you learn in the theoretical part, how are you going to do it in the laboratory? Always have to do the ni. Jadi kita lihat kurangnya connection ni kadang-kala, jadi turunlah minat. Dan dengan itu kita juga mempunyai what is known as the science buzz dan sebagainya di akademi. Dan kita cuba pamerkan bahawa ahli saintis ni manusia juga. Betul. Ya. Dan bila kita di Stockholm ya, kita lihat ya pemenang hadiah Nobel ni begitu kelakar, begitu lucu, dan mereka yang pemenang terdapat they are just normal people. You know, just It's like more me. Approachable just like me. And if they are like me, I can be like them. Meaning I can also be a Nobel Prize winner one day if I work really hard. Betul. Jadi itulah yang kita nak tunjuk bahawa ahli saintis ni are normal people. Ada yang pandai main muzik. Not many people know that, for example, kita lihat kebanyakan the Nobel Prize, they're also very good musician, accomplished musician dan sebagainya. Yeah. Very. Okay. Do you get a chance to meet any of the maybe winners or any of the participants? Not yet, but I'm hoping. I think later we'll certainly be able to do that. Yes. So, for the champions, for example, ataupun yang telah memenangi National Science Challenge pada tahun sebelum-sebelum ini, mungkin will they be considered by ExxonMobil to be a part of the corporation to work with, or how? Well, certainly, if they were to be successful in their academics and able to meet our selection process, we will definitely consider them. I think some of the challenges that we face today with our selection process is that the fresh graduate students we come across seem to have difficulty in getting through our selection process. Okay. What are some of the processes that they have to go through? Basic selection process would be, obviously you need to meet certain academic criteria, but also being able to communicate very effectively. As you can imagine, being a multinational company, English is major or the main language medium that we use. So if our students are not able to communicate effectively, their ideas, their thoughts, able to reason things out, that certainly will be a major impediment. I agree totally, because if they know something and they can express it, then it's no use. And apa yang saya dapat lihat dalam National Science Challenge ni, saya tengok kat YouTube, mereka sebenarnya kena present. Contohnya macam my winning round. Mereka kena present dan they actually present in English. So it's not just science and technology, but it also trains them to present in English. So is that deliberate ataupun macam mana? Memang sengaja nak
membenarkan mereka untuk present dalam bahasa Inggeris atau bagaimana? Ya, kita benarkan mereka untuk buat the presentation in English, and I guess we are not just looking at people who are good academically. I think they have to go beyond that. And I would say last year the 3 students who won, Fatiha, Haris, or I can't remember the other one, the 3 of them, truly exceptional. I can see academically very, very sound, very intelligent, but they all had very high emotional quotient as well, very polite, and you can see they're always thinking, how to be courteous, how to be. So that's what we are looking for as well. So it's not just one side of the brain, we're also looking at the other side. And I think if you want to be a Nobel Prize winner, you must be creative. And that's the reason why we allow creativity during one of the things that they have to do. They have to go for a science camp, and they are giving challenges and they are giving problems to solve, and that's where the creativity comes in. So you have to be in research. You have to be creative, and in order to be creative, you don't just learn one side of the brain. You have to develop the other side of the brain. And that's why you see most of the Nobel laureates, they are very well-balanced people. So it's not just actually promoting sciences and technology skills, Yes. but it's also Yes. other skills. Yes, That's that's really right. interesting. Yeah. Okay, we will talk about that more, but we have to go for a break first. Dan kita akan kembali selepas ini, kita akan bercakap lagi tentang National Science Challenge ini dan juga mungkin peranan ASM dan juga ExxonMobil sendiri dalam mempromosikan, memupuk semangat cintakan sains dan teknologi dalam kanak-kanak, dan kita akan kembali selepas ini. Kita masih lagi bersiaran dalam agenda Awani dan saya masih lagi ditemani dengan Prof dan juga Encik Lokman di sini mengenai dengan National Science Challenge yang sudah masuk tahun ke-15 tahun ini dan dan sedang berlangsung sebenarnya National Science Challenge untuk tahun 2014. Dan kita bercakap tadi tentang peranan ASM, Akademi Sains Malaysia dan juga ExxonMobil dalam mempromosikan minat kepada sains ini. Dan Encik Lokman sendiri daripada ExxonMobil, satu koperasi yang cukup besar secara global, mendapati bahawa sebenarnya banyak lagi fresh graduate yang masih tidak mencapai kriteria-kriteria yang diinginkan oleh satu koperasi besar, bukan saja ExxonMobil tapi banyak lagi syarikat besar lain. Mungkin ada komen sikit, Encik Lokman. Yes, I think the challenges, one of the challenges we are facing right now, whilst the fresh graduates may have achieved certain academic qualification, the challenges we find that a number of them not able to demonstrate their ability to solve problems, not able to reason things out. And so it's more of the soft skills, more of the cognitive skills, ability to reason and apply. These are the areas which we really need, the kind of skills, soft skills we need from our talent pool. A lot of the actual hardcore training on the job, we provide them while they're on the job. And so I think if there's anything, any kind of feedback to the academic folks would be to try to emphasize lesser of the core engineering or whatever skills, which in my opinion or in our opinion can be achieved or obtained during the job assignments, but more focus on ability to reason and apply knowledge, ability to learn. That's the kind of talent pool we want to develop. If you have a talent pool which are able to inquisitive to begin with, and have the strong drive to succeed, hungry for success. That's the kind of people we really are looking for. At the same time, you need to have the right kind of skills to be able to relate to people, to communicate effectively in a language which is used globally. Then we will be able to achieve our objectives. At the end of the day, what we are looking for, I believe, is for us to be able to develop
a competitive workforce as well as productive. And because in this world today, you know, we are not the only ones who are trying to compete for the limited resources around the world. Yeah, So- limited is the word. Right, and so that's an area which I think needs to be addressed. And in the National Science Challenge, there are a few challenges I've seen myself. The processes during the preliminary round, and then during the semi-finals, there are different quizzes, puzzles, and all that. Do you feel like this sort of how to say, methods that are being introduced? These kids are Form 4 students, but the challenges are not just limited to just Form 4 syllabus. So it's Correct. wider than that. Do you think it helps to Yes. create that talent pool that you're looking for? Yes, definitely. If anything at all, I think, and this is definitely a good start, I think, for, and I'm very grateful with, ASM to be able to at least make this move. And we certainly want to expand it further in terms of the reach to more of the students. But at some point in time, I think we want to look further upstream, meaning the younger they are, I think the better chance we have at molding them. Okay? Yep. Because at the end of the day, the gray matter we have, the DNA we have in our people, no different than the gray matters from the US, from Australia, I or agree. Germany. But it's how we mold them. Yes. And so the sooner, the younger, the fresher, the more moldable they are, The easier it is for us. Mungkin Prof ada nak tambah sikit tadi mengenai apa yang dikatakan oleh Cik Lokman. Ya, saya setuju. Yang kita lihat kemahiran insaniah, kita panggil sekarang ni di universiti pun kita tekankan kemahiran insaniah. Di dalam kelas saya pun saya tekankan. Saya suka bagi assignment yang melibatkan mereka keluar. Go to industry. I said, I'm not going to test you on how you can communicate. The best way is to actually to go out and test your communication. Are you able to get the interview that you need? Are you able to get the information that you need? So that will be a good way to actually enhance your soft skills. And certainly, my wish list is that science is taught at the primary, not necessarily as a subject, but it has to be hands-on. It has to be like, for example, when I was in Stockholm, Skansen, which is an open zoo, it was like on that day that we went, it was 0 degrees, and we had all these tiny kids with their teachers, who was at some were kindergarten, teachers were taking them. And teachers said like, oh, they've studied it in class, they've looked at the animals. Time for them to actually see it for themselves in the zoo. So that's the sort of learning that we want for our kids, because science is real. Science is not in the textbook. You apply it every day in your life. Science is everywhere. Yep. And that is what we are, even in Institute Kimia Malaysia, we're trying to do. That's why we always bring our laboratories to the students. Yes. All right. Yeah, I think the key word here is to be hands-on Yes, experience, and that's how they learn better. I think Yes. they learn best. And also, this is some of the things that we are trying to do, and Academy Science Malaysia as well try to do to create the talent pool that you're looking for, and other corporations are looking for not just skills in sciences and technologies, but also the soft skills, kemahiran insaniah seperti yang dikatakan oleh Prof tadi. Baiklah, itu satu discussion yang cukup menarik tadi. Tapi masa tak cukup, saya tahu banyak lagi nak ditambah. Okey, itu tadi kita telah membincangkan mengenai National Science Challenge yang akan diadakan juga dan sedang diadakan pada ketika ini. Dan itu tadi Profesor Dr. Yang Farina Abdul Aziz, seorang fellow Akademi Sains Malaysia dan juga pengurusi jawatankuasa pemandu cabaran sains negara, dan juga Encik Lokman Baharudin, terima kasih, iaitu pengarah sumber manusia ExxonMobil Subsidiaries Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan saya membincangkan di agenda Awani. Itu tadi kita sedang membincangkan tentang National Science Challenge. Untuk maklumat lanjut boleh pergi ke www.nsc.my. Saya Izzah Izlan, Assalamualaikum dan salam hormat.